the system. Okay, that is what ready to means till from where the process is created. After creation it goes the ready running, may go to block or suspend state, and then it goes for the termination as well. So we have of all the way of five state process model, and it's working. Okay, and one more we have seen the preemption and non-preemption of the process. Okay, so could I know what is a primitive process? Anyone from a class? What is primitive process? सर जो प्रोसेस अगर रनिंग स्टेट में हो और कोई कारण से होल्ट हॉल्ट हो जाए, मतलब वापस रिज्यूम करनी पड़े थोड़े समय के बाद, जैसे Okay, कर्नल की प्रोसेस हो तो यूजर प्रोसेस को हम वेट करना पड़ेगा। okay, that is known as that is प्रीएम्प्टिव। primitive. Yes, that is primitive process. And non-primitive process means other than 25 number. जो मतलब वो ब्लॉक वो ना हो, मतलब जैसे कर्नल प्रोसेस होती है वो नॉन प्रिमिटिव प्रोसेस होती है, वो Yes, आके सीधे एग्जीक्यूट हो जाती है। yes, 17 number. So it is what the primitive and non-primitive process, and primitive process always has a higher priority than non-primitive process. Okay, so this is what we have, and five-state process model as well. Okay, let us move towards in this state we have a one suspended process. Okay, so as soon as the new process is created, it goes toward the ready state. As soon as it arrives at ready state, it is been scheduled. Once it is been scheduled, it goes with the for it dispatch. The process gets dispatched for the running process. Okay, during the execution of a running process, if anything goes wrong, then the event will make a process to wait till time comes. Okay, so till the event occurs for rescheduling of a process into a ready state. So once it is been blocked for several minutes of time, then it will regain its status. It will regain its status for the execution and get ready for the again execution. Okay, now what happens? It may be possible that before this process occurs, somewhat XYZ process is there into a suspended state, which never gets a parameter or never gets scheduled with respect to the execution status. So what happens over here? The suspended state, as soon as it receives the parameter, it will start executing to here. So it will becomes active and shift towards the move towards the ready state. Okay, now what happens here? You can see there are some of the classical problems. Last lecture में भी कोई बात करेली के concurrent process. Okay, concurrent process someone else talked. Okay, so what happens over here? Here also from a process from suspended state, we have a ready state. Okay, it moves towards the ready state. At the same time, the process is blocked, which is blocked and gets the event occurs and the process becomes active. As soon as it becomes active, move towards the execution, the ready state for the execution. Now what happens here? The two process arrive at the same time. Okay, arrived at the same time. Then what will happen? We have only priority
that only single process will move for the ready state which has a turn for running. So here is what we need to make either this process suspended state process for execution, either we can make blocked process for the execution. Okay, so we need to apply a strong algorithm for 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 any process for execution. So we'll have to make an exclusive or exclusive algorithm to be applied at this level where we can say that only single process can pip into the execution. So if suspended state process gets active and becomes and succeed in getting the execution, it goes for the execution and released over the states. Okay, what if it doesn't happens? Okay, so suspended state doesn't get a chance for execution, it will move towards the block, and after moving towards the block, it will be rescheduled in a buffer space for event to occur for execution. So suspended state either directly go for the ready state, or it may go to block state for further scheduling of a process. So this is how the process gets execution with respect to the single process suspended state. Okay, here we have a two states. The two process are in suspended states, like here. Okay, so what happens here? We'll have to select the five-state process model. Okay, so here, see, here we have us all the process states ready with it. Only two process states, so two process will remain in suspend state. So what happens over here? The new process becomes a ready for the dispatch, and the releases. So here, if anything goes wrong, event waits, the process has to wait, and if the scheduled process is there over the block state, it will make a ready state. Either, okay, it has to wait for number of time. Okay, number of time. Here we are adding one more specification. It has to wait for number of time, for example t equal to 10. Okay, so the process which is available over here, okay, the process which is available over here, thank you, over here, what happens? It has to wait for example, let us say the t equal to 10 milliseconds. Okay, for example, here it has to wait for 10 milliseconds. Okay, then what happens? After 10 milliseconds, the process will get activate and move towards the ready state. But what again it happens? No activation occurs. Event is not available for the execution. So what it has to, the process which has already been waiting for 10 milliseconds will have to wait for either again 10 milliseconds again. Okay, so the first, it has passed 10 milliseconds. For the next time also, it is waiting under the 10 milliseconds. Okay, so the time goes on and on and on and on till the process gets execution. Okay, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? प्रोसेस ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक स्टेट के अंदर ही रहेगा. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस? नंबर ऑफ प्रोसेस जितनी भी और नहीं, जितनी भी नंबर ऑफ प्रोसेस दैट आर कमिंग, ओके, जितनी भी नई नई प्रोसेस यहाँ पर रेडी स्टेट में आ रही है, रेडी स्टेट के अंदर से रनिंग में जा रही है, और उसमें से भी कुछ ऐसी प्रोसेस रहेंगी जो ब्लॉक स्टेट में आएगी. ठीक है, सो हियर व्हाट हैपेंस?
instead of single process we have number of process available over the block state. ओके, ब्लॉक स्टेट के अंदर नंबर ऑफ प्रोसेसेस अवेलेबल रहेंगी। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, अगर जो सबसे पहले आई है प्रोसेस एंड स्टिल इट इज इन अंडर the waiting state, that is t equal to 10 milliseconds, 10 milliseconds and 10 milliseconds, so it will continue for number of time, but how long it will remain in same state. ओके, यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि यहाँ पर ये जो स्टेट है, ठीक है, वो कोई बफर स्पेस नहीं है कि जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोसेस बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ऐसा नहीं है। ओके, इसकी भी एक लिमिट है। तो वंस द लिमिट, जैसे फॉर एग्जांपल बफर स्पेस के अंदर 10 प्रोसेस को लाइन अप करने की, दैट इज सीक्वेंस में रखने का की स्पेस है, सो इट विल कंटिन्यू फॉर 10 प्रोसेस, 10 प्रोसेस उसमें रहेगा बफर स्पेस के अंदर। अगर वो फुल हो गया और नंबर ऑफ प्रोसेस ऐसी है जो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही, जैसे रेडी या रनिंग में नहीं जा रही, तो क्या होगा, वो ऑलरेडी ऑल द प्रोसेस आर अंडर वेटिंग कंडीशन। सो अभी वेटिंग में जो है कि कब तक वो वेट करता रहेगा, ठीक है। तो so for what the 5-state process says, it will move the continuous अंडर सस्पेंडेड स्टेट है। अगर काफी टाइम से ब्लॉक स्टेट में ही पड़ी है, ऐसी सारी की सारी प्रोसेस जो है, वो सारी की सारी प्रोसेस सस्पेंडेड स्टेट में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको आना चाहिए। ओके, नाउ डिसाइड व्हाट क्वेश्चन टू बी देयर। सर सस्पेंडेड स्टेट में भी सर टाइम लिमिट होगी ना कोई? यस, टाइम लिमिट, जैसे पहली बार 10 मिली सेकेंड्स हुआ, दूसरी बार 10 मिली सेकेंड्स हुआ, ठीक है। यहाँ पर हमें एक थ्रेशोल्ड रखना है, जैसे इफ एनी प्रोसेस रिमेन्स for 100 milliseconds in the same state, it is to be moved to suspend state। यहाँ पर भेजा जाएगा उसको ब्लॉक एंड सस्पेंड स्टेट। समझ में आया? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन आना चाहिए। जैसे ये फुल हो चुका, वैसे ही शायद ऐसी जितनी भी नंबर ऑफ प्रोसेस यहाँ पर आ गई है, ठीक है, तो जैसे ये फुल हो चुका, इसकी बफर फुल हो चुकी, यहाँ पर भी ऐसा हुआ तो क्या होगा? समझ में आया कि यहाँ की रोल बैक ब्लॉक करते ના 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 રોલ બેક ની હજી આપણે ત્યાં જવાની વાર છે, રોલ બેક નું તો આખું કન્સેપ્ટ જ અલગ છે। અહીંયા શું થશે, मतलब यहाँ पर जो बफर फुल हो चुकी, तो वो सारी नंबर ऑफ प्रोसेसेस को यहाँ पर शिफ्ट कर ली। अभी क्या होगा, यहाँ पर जितनी भी नंबर ऑफ प्रोसेस लाइनअप है और बफर फुल हो चुकी, तो उसके लिए दो रास्ते हैं। एक तो प्रोसेसर खुद जो है ये प्रोसेस को किल कर ले, या उसको पैरामीटर प्रोवाइड करें। जैसे ही पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे तो इट विल स्टार्ट मूविंग ओवर दी रेडी स्टेट, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट उसका क्राइटेरिया क्या है कि जैसे भी पैरामीटर सस्पेंडेड स्टेट को मिलेगा, तो सस्पेंडेड स्टेट के अंदर जितनी भी प्रोसेस है वो सारी रेडी स्टेट में चली जाएगी। रेडी स्टेट में जाने मतलब रेडी स्टेट में जाने के लिए तैयार हो जाएगी। जैसे ही रेडी तैयार हो चुकी, इट विल अगेन रेज्यूम the remaining portion of the process,
एंड रेज्यूम होने के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. देयर आर वेरी लिटल नंबर ऑफ प्रोसेस रिमेन्स ओवर this state where process never gets any parameter or never gets a time for the execution. Okay, तो इसमें क्या होगा कि at the last when your system gets shut off, the operating system will kill all different number of processes available over the block state. ठीक है, ब्लॉक स्टेट और अंडर द रनिंग. तो दैट इज वाई जब भी आप सिस्टम शट ऑफ करेंगे तभी वो पूछता है कि भाई अभी इतनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस रनिंग में है, एग्जीक्यूशन में है, तो क्या करना है उसको. इफ यू से कैंसल तो कैंसिल हो जाएगा, या फोर्स स्टॉप हो जाएगा, तो फोर्सफुली जितनी भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूशन है प्रोसेसर के अंदर वो सारी सारी किल्ड हो जाएगी. ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगी. और वंस इट इज गेट्स टर्मिनेट द सिस्टम इज रेडी फॉर द शटिंग डाउन. सो ये एक फायदा क्या है कि जितनी भी नंबर ऑफ प्रोसेस सारी वहीं पर खत्म हो जाएगी, तो सिस्टम को वो लास्ट स्टेट जो है उसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है. जब भी न्यू प्रोसेस आएगी तो वो ज़ीरो से ही शुरू करेगी. लेटर ऑन ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस ब्लॉक स्टेट में या सस्पेंड स्टेट में अवेलेबल है. Okay, let us move towards for the okay. So this is what the process mm, transition states are. That is the user running execution in user mode, a kernel running execution in kernel mode. ओके, आमा कवि शू कैसे यहाँ पर कवि ने ये कहा है कि जो यूज़र प्रोसेस है वो यूज़र प्रोसेस में ही रनिंग होगा, मतलब यूज़र मोड में ही रनिंग होगा. कर्नल की जितनी भी प्रोसेस है वो कर्नल मोड में ही एग्जीक्यूशन उसका होगा. ठीक है, सो both has it their own priority, both will have the equal priority for the execution. Means equal in the sense दोनों एक साथ नहीं जाएगी. इक्वल मीन्स जितने भी नंबर ऑफ कर्नल प्रोसेस है उन सबको इक्वल परमिशन मिलेगी, प्रायोरिटी भी सिमिलर है. और रनिंग और यूजर मोड की जितनी भी प्रोसेस है उन सबको प्रायोरिटी के बेस के ऊपर एक ही तरह से एग्जीक्यूशन में मतलब फॉलो करता जाएगा. Then it goes further, ready to run in a memory, ready to run as soon as the kernel schedules it. ठीक है, जितने नंबर जो कर्नल ने जो अल्गोरिदम बनाया है उसी अल्गोरिदम के बेस के ऊपर, जैसे अल्गोरिदम इज फॉर हमने एग्जांपल दिया था फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. फीफो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. वैसे जितने भी नंबर ऑफ शेड्यूल्स है उसके हिसाब से रेडी टू रन एग्जीक्यूशन में जाएगा. asleep in memory, unable to execute until an event occurs. जब process is in main memory और blocked state. ठीक है, जितनी भी प्रोसेस स्लीपिंग प्रोसेस है उन सब को एग्जीक्यूशन में मीन्स लाने के लिए उसकी इवेंट अकरेंस का वेट करना पड़ेगा. रेडी टू रन. Now if it is ready to run, swapped process is ready to run, but the swapper must swap the process into a main memory before the kernel can schedule it to execute. Means अगर swap करनी है, now what is the swap? Now what is a swap? कोई कैसे the regular meaning of swap? एक्सचेंज करो बीजा Yes, जोड़े. exchange करो, swap exchange करो. Okay, swapping of two variables. However, we you have gone through into your FOP and other programs where you swap two variables a and a b. Okay, here also if we have a and b as a variable, we can take a and b as a process. If process a is under execution and b comes with the higher priority, so the b will swap a process a for its own execution. So this activity happens with the help of a swapper algorithm. Okay, so once a swapper algorithm activates, the
the swapping parameters moves to the main memory, and it is done with the help of kernel. So the kernel does this swapping of a process. Now sleeping swapped, the process is in waiting an event and has been swapped to the secondary storage and block state, और उसको block state में रखा जाएगा till the execution comes. The primitive process is returning from a kernel to user mode, but the kernel preempts and does a process switched to schedule another process. ठीक है, तो जैसे ही स्वैप होगी तो कर्नल कर्नल खुद की प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, और जो ऑलरेडी जो प्रोसेस यूजर मोड की जो जितनी भी नंबर ऑफ प्रोसेस है उसको प्रिंट करके सेकेंडरी स्टोरेज में सेव कर लेगा फॉर इट्स ओन एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन होने के बाद वो खुद अपनी खुद यूजर मोड की प्रोसेस एग्जीक्यूट के लिए रेडी और शेड्यूल में रख लेगा. So the created process is newly created process and not yet ready to run. And zombie process, this is very very important. Zombie process no longer exists, but it leaves a record for its parent process to collect. Okay, now what the poet says, the zombie process no longer exists, but it leaves a record for its parent process to collect. Okay, so what happens here, it becomes very clear that into agar nathi. Okay, so here what happens, આ સિનારિયો આપણે ફરીથી આપણે જોઈએ. અહીંયા શું થશે કે નંબર ઓફ પ્રોસેસ આપણે અહીંયા શું છે, સસ્પેન્ડ સ્ટેટમાં છે. ઓકે, એક સિનારિયો આપણે ક્રિએટ કરીએ. ઠીક, ઓકે, that there is a process A. Now what happens if you have used call by reference or call by value, ખ્યાલ છે where you have used this The programming. વેરી ગુડ. સી સી પ્લસ પ્લસ માં આપણે શીખેલા, સી પ્લસ પ્લસ માં ખાસ કરીને કોલ બાય વેલ્યુ કોલ બાય રેફરન્સ આવે છે. Yes, Yes, sir. Huh? Okay, so what happens over here, there if, whenever you execute a process, whenever you execute a program especially, what happens, it takes a it creates a smaller number of values, a smaller number of process to to fetch those values. Okay, for example, when you start executing a C program, it will ask you to enter the value of x, enter the value of y. So as soon as you enter the value of x equal to 10, okay, okay, so what happens, the value will be fetched up from from a user, and it will be saved somewhere. Okay, then also then after you give another value of y, it will be saved. So the enter the value of x and enter the value of y will create eventually a process which depends on the program. Okay, समझ में आया कि आपने जो प्रोग्राम बनाया है उसके अंदर आपने दो वैल्यू यूजर से ली है. ठीक है, तो वो दो एक प्रोसेस है, प्रोसेस एक्स एंड प्रोसेस वाई. उन दोनों प्रोसेस से लेकर क्या हुआ, एक्स की वैल्यू 10 ली, वाई की वैल्यू 15 ले ली. सो बोथ द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विल बी सेव्ड समवेयर. उसके बाद एक नया ऑपरेशन आया, that z equal to x plus y. Now the importance of the execution occurs. इसमें क्या आया, z equal to x plus y. Okay, but x equal to sorry z equal to x plus y हुआ, x plus y है, और as soon as the execution occurs, अभी वैल्यू x एंड y की वैल्यू बफर स्पेस में है.
लेकिन उसका इक्वेशन z इक्वल टू एक्स प्लस वाई के अंदर मैनिपुलेट नहीं हुआ है. ओके, so as soon as it happens, the value of z will be there 10, x equal to 10, y equal to 15. So what is this, the value of z is કેટલી થશે? 25. Very good, 25 થશે. Now z equal to 25 value is available, but if anything goes wrong and program never gets executed, okay, so process x છે, પ્રોસેસ y છે, પણ એ મેનિપ્યુલેશન z ની અંદર નથી થયું. ઓકે, તો x અને y ની વેલ્યુ અવેલેબલ છે. ઓકે, પેરામીટર્સ આર અવેલેબલ, but the parameter is not available for z to manipulate x plus y. Okay, so newer value of z will not be available for execution. So what happens? જેમ કે તમારી લેબ પતી ગઈ, ઓકે, ફેકલ્ટી કીધું કે ઓકે they will keep our lab over here, will continue in the next lab. એટલે બહુ ઉત્સાહવાળા છોકરા હોય ને તો શું કરે, ડાયરેક્ટ સ્વિચ બંધ કરી નાખે. એટલે પ્રોગ્રામના જે પેરામીટર્સ જે હોય, બરાબર, સ્વિચ મીન્સ પ્રોગ્રામ ક્લોઝ કરી નાખે. એટલે પ્રોગ્રામના ક્લોઝ કરેલું હોય એટલે પ્રોસેસની અંદર x અને y ની વેલ્યુ પડેલી હોય. ઓકે, તમે એ પ્રોગ્રામ તમે બંધ કરી નાખ્યો એટલે z ની વેલ્યુ એક્ઝિક્યુટ ના થઈ, બટ ધ પેરામીટર્સ આર ધેર ઓવર ધ બફર સ્પેસ. શું છે, બફર સ્પેસ ની અંદર પેરામીટર્સ અવેલેબલ છે. જેમ કે તમે સી ના પ્રોગ્રામ ઓપન કરો ને, તો ન્યુ કરો ને તો બીજી જ સ્ક્રીન આવે, પછી તમે ક્લોઝ કરો, ક્લોઝ કરો, ક્લોઝ કરો, નવી કરો તો બી બીજું આવે, પછી બધું કમ્પ્લીટ થઈ જાય ને પછી બ્લેન્ક સ્ક્રીન આવે. કારણ કે બફર સ્પેસ ની અંદર જૂનો પ્રોગ્રામ હજી અવેલેબલ છે, એ ત્યાંથી રિટ્રાઈવ થઈને આપે છે. એ આ જ રીતે, કારણ કે બફર સ્પેસ ની અંદર એ જૂની વેલ્યુ પડેલી છે એક્સ અને વાય ની. હવે આખો પ્રોગ્રામ તમે ટર્મિનેટ કરી નાખ્યો, બટ શું થશે, પેરામીટર્સ અવેલેબલ છે. ઓકે, તો પેરામીટર્સ જનરેટ થયા છે ક્યાંથી, મેઇન પ્રોગ્રામમાંથી. મેઇન પ્રોગ્રામ જે તમે એક્ઝિક્યુટ કર્યું એમાંથી એક્સ અને વાય ની વેલ્યુ યુઝર પાસેથી લીધેલી, યુઝર પ્રોસેસની બે વેલ્યુ સસ્પેન્ડ સ્ટેટમાં જતી રહી. ઓકે, but how long you are not going to update or you are not going to rerun that program. ઓકે, એને જ પ્રોગ્રામ તમે હવે અઠવાડિયા પછી લેબમાં આવો એ તો અનજસ્ટિફાઈડ છે. એટલે શું થશે કે એ બ્લોક સ્ટેટમાં પડી રહે અથવા સસ્પેન્ડ સ્ટેટમાં પડી રહે. પણ હાઉ લોંગ? ઓકે, such kind of process remains long time into a suspend state. Okay, and similar kind of the process for related to memory. What happens, it starts fetching memory. એટલે આ બધી પ્રોસેસ ને એક્ટિવ થવા માટે મેમરી જોઈએ, અને એવરી ટાઈમ ઇટ ફેચીસ કે ભાઈ મારા પેરામીટર આયા, મારા પેરામીટર આયા, મારા પેરામીટર આયા, મારા પેરેન્ટ પ્રોસેસ આવી. ઓકે, આવા પ્રોગ્રામ બીજી બે પ્રોસેસને એક્ટિવેટ કરે છે એક્સ એન્ડ વાય ને. સો it regularly takes update from a processor that my program is there, my program is there, my parameter is there, કે મારી પેરેન્ટ પ્રોસેસ છે. તો આ બે ચાઇલ્ડ પ્રોસેસ થઈ. હવે જો જે બે પ્રોસેસ જે છે એક્સ અને વાય, એ ક્યાંથી આવી છે, પ્રોગ્રામમાંથી આવી છે. હવે પ્રોગ્રામને એક્ઝિક્યુશન બંધ કરી નાખો તો બે પ્રોસેસ એક્સ ને વાયની વેલ્યુ જે સેવ્ડ વેલ્યુ જે છે પ્રોસેસ એક્ટિવેટ થયેલી છે એનું શું થશે, ઇટ વિલ વેટ. ઓકે, આવી પ્રોસેસને શું કહેવાય, ઓર્ફન પ્રોસેસ કહેવાય. શું કહેવાય, ઓર્ફન પ્રોસેસ કહેવાય. નાવ ઓર્ફન પ્રોસેસની તકલીફ શું છે કે ઓલવેઝ ટ્રાઈઝ ટુ ફેચ ધી ઇવેન્ટ. ઓકે, મેમરી યુટિલાઇઝ કરી રાખે. અને in many of the cases this orphan process uses more memory than it requires. Okay, એટલે શું થશે કે every time it makes an interrupt, every time it makes an interrupt and starts execution. Okay, but an execution થવા નહીં દે.
Okay, because the ready state is not ready for such kind of activity, એટલે એને activate નહીં થવા દે. So it will fetch more number of memory, and it will waste or all number of, it will waste the memory and time of processor. Okay, એટલે process ને execution માં ના જવા દે. If more number of process, similar number of processes are there, then it will make your system hang and under unworking state. Okay, ઓકે, આવી પ્રોસેસને શું કહેવાય? ઝોમ્બી પ્રોસેસ કહેવાય. ઓકે, આપણે પેલા મૂવીઝની અંદર જોયું છે ને, ઝોમ્બી બની જાય. સો ઝોમ્બી શું કરે? એક ને એક જ પ્રોસેસ નંબર ઓફ ટાઈમ ફેચ કર્યા કરે, એક ને એક જ પ્રોસેસ રીરન કર્યા કરે. આમાં બી એવું થાય, બ્લોક સ્ટેટની અંદર એક ને એક જ પ્રોસેસ જે છે એ પડી 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 ઝોમ્બી પ્રોસેસ થઈ જાય, અને પછી એ નંબર ઓફ મેમરી જે છે એ પોતાની મેમરી eventually a utilize કર્યા કરે. So which is not fair for a processor. એટલે શું કરે? પ્રોસેસરનું જે એન્વાયરમેન્ટ જે છે ને એનું બગાડી નાખે, ટાઈમ શું કે ડિલે વધી જાય, અને એક્ઝિક્યુશન હેંગ અપ થઈ જાય. એટલે તમારી સિસ્ટમ, તમે શું કે મારી સિસ્ટમ હેંગ થઈ ગઈ because of unused and unrelated activity. Your system gets activated. This activity is done with the help of zombie process. Okay, getting? Okay, we may ask you, define the zombie process. Okay, so you can say, we can also ask into a viva, the define orphan process. Okay. Okay, હવે પિક્ચરની અંદર તમે જોયું હોય ને કે ભાઈ ઝોમ્બી પ્રોસેસને બચા, મતલબ સિસ્ટમને ઝોમ્બી પ્રોસેસથી બચાવવું હોય તો શું કરવું પડે? પ્રોસેસ કિલ કરવાનું છે. હા, એમાં પેલા પિક્ચરમાં ગો ગોવા ગોન પિક્ચરમાં બતાવે છે ને કે ભાઈ શું કરવું પડે? પ્રોસેસને કિલ કરવી પડે. ઇન ધ સેમ ફેશન જે બી ઝોમ્બી બની ગયા હોય એ બધાને કિલ કરી નાખે છે. હિયર ઓલ્સો જે બી નંબર ઓફ ઝોમ્બી પ્રોસેસ હોય, વિલ હેવ ટુ કિલ ધી ઝોમ્બી પ્રોસેસ ટિલ એટલે એની અંદર શું કરવું પડે? એટલે ટાસ્ક મેનેજરમાં જઈ અને તમારે શું કરવું પડે? એક ઝોમ્બી પ્રોસેસ કઈ કઈ છે ને ફાઇન્ડ આઉટ કરવી પડે. ઓકે, as soon as we received, we know the zombie process, will need to know the PID, and we'll have to write the kill space -9 and process ID. That is PID of a process. Okay, so when we fire this command, the static, that is the PID having that zombie process will kill. Okay, zombie process will be killed as well. So this is how we can kill the number of processes available over the which becomes the zombie. Okay. Okay, so this is what the zombie process will be. So જે orphan process હોય એ zombie process specially બની જતી હોય છે. Okay, so this is what the swapping, the reason for process suspension. The swapping, the operating system needs to release sufficient main memory to bring in a process that is ready to execute. जो execute करवी है then properly swapping or and its resource or parameters provide करो, so it will done. Usually એને memory ના મળે તો બી એને you know suspend state માં મૂકી દે. The timings, the process may be executed periodically and may be suspended while waiting for next time interval. જેમ કે આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે t equal to 10 milliseconds, so it has to wait periodically 10 milliseconds એ activate થઈ શકે. Okay, then the other reasons, the operating system may suspend or background or the utility process or a process that is suspended of causing a problem. Then interactive user request
a user may wish to suspend execution of a program for purpose of debugging or in connection with the use of resources. જો હવે sometimes it happens that સસ્પેન્ડ સ્ટેટની અંદર એક રિસોર્સ પડેલા હોય, જેમ કે પેરામીટર x ax અને y હોય, x યુટિલાઇઝ થઈ ગયું હોય બટ y ના મળ્યું હોય, એટલે એક x પ્રોસેસ જે છે તો એ પેરામીટર એક પેરામીટર છોડે નહીં અને બીજું એને પેરામીટર મળે નહીં. Such situation occurs, so we'll have to kill a process, or we'll have to fetch the resources available into the suspend state. The suspend state में જે resource જે process પાસે છે એને લઈ લેવા પડે, okay, forcefully using other termination of a command, termination of a process command. Again, the parent process request. The parent process may wish to suspend execution of the descendant to examine or modify the suspended process, or to coordinate the activity of various descendants. Okay, બીજા બધી એની એક્ટિવિટી ને સસ્પેન્ડ સ્ટેટમાં મૂકી અને એક્ઝિક્યુશન કરવું હોય તો કરી શકાય, પણ એની will have to take the coordinates of activity for various purposes. So this is what the switching of process occurs into the PC, that is the printed that is process control block over the processor. Processor ની અંદર આ રીતે execution માં થઈ શકે. Okay, any doubt over the session? So you can make your attendance as well. You can make your attendance. Okay, so from tomorrow we'll start a new topic, that is threads. Okay, which is again very important with respect to your chapter and with respect to your execution also. Yes, don't make your attendance, make your attendance over the Google form. Yes, સર પેલો લેક્ચર તમે અપલોડ નહીં કર્યો હજી સુધી? હા બકા, I'll upload